So today I'm going to start off and do just a little basic review of what blockchain is, and Сегодня... little stops. Сегодня я буду вам рассказывать с небольшого обзора, начиная с того, что такое вообще блокчейн. And then I'm going to do a basic review of what blockchain is, and then we're going to go into catapult. А потом мы займемся катапультой. Okay. So a long time ago, there were basically databases and there was internet, and these two developed separately. Сначала, в начале истории всего, да, была база данных, и был интернет, и все это было централизованное решение, да. Раздельно. Yeah. Не, ну все это существовало, да, раздельно. And it starts off with databases. In the 1950s, the 1960s, and even by the 1970s, databases were becoming much better. Базы данных, начиная с 50-х, потом 60-х, 70-х годов, да, ставали все лучше и лучше, больше. And by the 1980s, databases were getting used in enterprises around the world. И в 80-х они начали потихоньку использоваться уже предприятиями по всему миру. And by the 1990s, databases were standard in enterprises around the world. В 90-х они стали стандартом по всему миру. But the internet starts off in the 70s and the 80s, and it wasn't until the 90s that the internet became more popular with regular people. Интернет тем временем в 70-х, 80-х годах был каким-то очень узконаправленным решением, а в 90-х начал завоевывать популярность. And then by the 2000s, late 90s and 2000s, the internet was everywhere. В конце 90-х, в начале 2000-х интернет, в принципе, можно было сказать, что нужно везде. Now, the problem was, by the year 2000, we had internet and databases were combining they were combining a lot. И вот в 2000-х они, в принципе, начали как-то объединяться с друг другом. But before the internet, databases were by themselves. They were not connected to the internet. And before the internet, databases had a very simple security model. And that security model was a password. Ага. И в самом начале, как база данных вообще существовала раньше интернета, она развивалась отдельно, и интернет уже ее подхватил как само собой разумеющиеся технологии, и безопасность этой технологии, да, она была достаточно простая, она заключалась всего лишь в пароле. So before the internet, that was a very good security model, but after the internet, it was a terrible security model. Yeah, because on the internet, anybody could guess the password. Вот, и это как бы была, да, широко распространенная практика, но она была очень слабой, потому что пароль можно было узнать, украсть и, собственно, все, взломать. And so this is the model that we ended up with today. We ended up with databases here, and databases hold all the information, and they have a password. Итак, у нас, что мы имеем сейчас? Мы имеем интернет, который держится на куче баз данных, и каждая из них, которая имеет какой-то свой пароль, доступ. Those databases power servers, and then those servers go to our phones and our computers at home. На базах данных работают сервера, которые, собственно, содержат интернет. В наших домах они тоже заключены в базах данных, да, и у них тоже есть интернет. And this is a very good system if you just want to look at pictures or you want to type information. It's very fast and it's very efficient and it's very cheap for sharing information. В принципе, это круто, да, все соцсети, какие-то медиаресурсы, они работают на этом всем, да, завязаны. Если вы хотите получить там фото, музыку, да, у вас есть просто доступ определенный через пароль, и вы получаете доступ. Это дешево, сердито. But it's a terrible model for security. Но это ужасная модель для безопасности. And it's so bad because there's still a database and there's still a password. And if anybody gets this password, they can change any of this information. Ну, и это ужасно, потому что если у кого-то есть пароль к этой базе данных, то она легко взламывается и получает любой доступ к любой информации, не только для того, чтобы ее заполучить, а чтобы ее еще как-то изменить. So the internet with the traditional model of databases is actually a weakness. It's a big problem with the traditional model. The internet is a weakness. Итак, интернет, основанный на работе централизованных обычных баз данных, это ужасная проблема. Это очень слабая безопасность для очень больших таких массивов информации, которые сейчас существуют. But the blockchain was born after the internet, not before.
Но блокчейн был разработан после появления интернета, не перед. And the blockchain with the internet, or internet with the blockchain, the internet is not a weakness, it is a strength. The internet is a powerful security measure for the blockchain. И интернет, и блокчейн для интернета — это большое как бы преимущество, которое дает ему максимальную безопасность. And so now the internet makes the blockchain so powerful because instead of having one server protected by a password, we put servers all over the world. And the internet connects these servers and they're talking to them to make sure that they all have the same copy. И вместо одного сервера используется много серверов, которые распределены благодаря интернету, да, и они таким образом помогают защитить информацию, распределяя ее. Yeah. Actually, with this model, you don't even need the internet. You could be more secure without the internet with this model. В этой модели вам не нужен интернет. You turn off the internet and you have no blockchain. Но здесь, если у вас нет интернета, у вас нет блокчейна. And instead of having one password, one master copy, one password, it's a different model because now in each one of these databases, instead of one person owning everything, I own a little part of this, a little part of this, a little part of this, and a little part of this. И представьте, да, вот в распределенной, да, у нашей сети у нас есть много компьютеров. Если в обычной базе данных вы взяли один пароль, взломали, то здесь куча, на каждом компьютере есть свой пароль, который нужно взломать. То есть, чтобы взломать интернет, взломать блокчейн-систему определенную, нужно взломать тысячи компьютеров, да, которые распределены. And it's only my password that matters. Now, И только мой, здесь, если вы взламываете там мой пароль, да, он имеет значение, но остальные при этом будут не взломаны. it seems like here you have a password when you log into Facebook or you log into Twitter, but your password doesn't actually really matter. It's the guy who manages the database whose password matters. Здесь ваш пароль вообще на самом деле не имеет значения, потому что все пароли все равно хранятся у одного парня, который держит там той же Facebook или Twitter и так далее. So that's basically the model and why they're different. Okay. Now, what exactly is blockchain and why is there a blockchain revolution and what does it do? And why is Catapult so awesome? I'm going to explain. Итак, why. что же такое блокчейн, что он нам дает, и потом он расскажет, что такое катапульта, в чем ее кульность. Okay. So blockchain is essentially three things that make it really revolutionary, different than what we had before. Three things. Блокчейн имеет три классные штуки, о которых мы сейчас поговорим, которые отличают его от более ранее созданных систем. The first thing is cryptography. Blockchain uses very advanced cryptography. Итак, первое — это криптография. Блокчейн использует достаточно развитую криптографию. And what does that cryptography do? It gives us security. Итак, что криптография делает? Она дает нам безопасность. But how does it work? Because the old style, when you log into Facebook or Twitter or your bank, you're still using cryptography. But this is a new revolution in cryptography because of the blockchain's concept of the block. Итак, вообще криптография, она существует, но она не сильно эффективна сама по себе. Блокчейн дает, скажем так, новые возможности криптографии, раскрывает ее по-новому. И все это заключается в таком понятии, как блок. Okay, so I'm going to try to give an example. It might not translate very well into Russian, but we're going to try. Окей. Okay. Я дам пример, сейчас попробуем. Да. So if you can think of a transaction like an ant. Think of an ant walking along the road, an ant walking along the ground. That's kind of like a transaction on the blockchain network. Представьте, что транзакция — это муравей. Муравей, который ползает по каким-то всяким холмам, траве и так далее. Только по интернету это происходит. And this is sap. This falls down from trees. А это сок деревьев. Если вы знаете, есть там вишневые деревья, да, там стекает в ним сок, он застывает время от времени. If an ant touches sap, it's very sticky, like sugar. And if an ant touches sap, maybe it can walk away, or maybe it gets stuck. Вот представьте, муравей попадает, лазит по дереву, попадает на вот такой вот сок деревьев, на смолу. Смола более хороший термин. Он попадает, и он там немножечко застрет, но в принципе он может выбраться оттуда, если приложить немного усилий. That's like a transaction in blockchain in Bitcoin. If you put a transaction in a block in Bitcoin,
maybe it will stay, maybe not, because the network is always changing. One block in Bitcoin is like one ant touching a little bit of sap. It's not really all that strong. The cryptography is not that good. И вот здесь Джефф сравнивает транзакцию, одну такую каплю смолы с одним блоком в биткоине. Если один блок в биткоине, он не имеет какой-то определенной силы, да, как муравей, который может быстро сбежать с этой капли смолы. But what happens if the tree makes more sap fall down? Но что происходит, если много капель будет капать на этого муравья? If more sap comes, it's like another block comes. Это как будто следующие блоки падают. And then another block, and then another block. Они добавляются и добавляются. And now that ant cannot escape. Ну и вот когда уже достаточно смолы накапало, муравей уже сбежать не может. It's stuck forever. Он застряет навсегда. And it's almost like it becomes a fossil. Ну и он стает ископаемым в итоге. Yeah, like a fossil you can never change. It's like that forever. Ну, можно сравнить это с янтарем, да, который мы знаем, которые насекомые древние застывали в нем. And that's just like Bitcoin. And that's because of the cryptography and the security over time makes it so it can never be changed. И таким образом криптография, используя систему блоков, делает более защищенное решение. Okay. So that's the first thing blockchain is. It's a new level, new way of cryptography, security. And the second thing blockchain is decentralized. Да, и второе — это децентрализация, то есть децентрализированное решение. And that was kind of like that diagram that I showed before. And decentralization is so important in blockchain. You have to have decentralization. Why? Почему вам нужна... Самое главное свойство децентрализации, да, почему она нужна? Because it gives us trust. Потому что она дает нам доверие. If there's one server and one guy with a password, you can't trust him. Итак, если вы находитесь на одном, если ваша какая-то информация находится на одном сервере с одним паролем, вам нельзя ему доверять. But if you have the servers all over the world and they use this cryptography, they use this block concept, and then these servers are everywhere, you can trust it because it cannot be hacked and it cannot be changed. Итак, но если ваша информация распределена и продублирована по разным серверам, по всему миру распределенным, то ее уже изменить достаточно сложнее, и ей уже больше можно доверять, соответственно. And the next thing that blockchain is, the last thing that it fundamentally is it's an open ledger. И третье свойство — это открытый реестр. That open ledger gives us access to new markets. И это дает нам доступ к новым рынкам. So anybody can join this ledger, anybody can run a node, and anybody can use it. То есть каждый может присоединиться к этому реестру, стать его частью. And a lot of people talk about Bitcoin, and they say Bitcoin is censorship resistant. И много часто говорят про, если говорить про блокчейн биткоина, да, это то, что он цензуроустойчивый. And that is very important because that means you can make new markets. Цензуроустойчивый имеется в виду как бы неизменяемый, да, не замалчиваемый, скажем так. И это дает возможности открывать новые рынки. So I want to give an example. A long time ago, when Bitcoin was started, there was a famous transaction, and it was called the Bitcoin pizza. And someone paid 10,000 Bitcoins for 2 pizzas. Ну, приведу вам пример, который касается биткоина. Это пример покупки пиццы за биткоины. But really, that wasn't a real transaction. Actually, that was just 2 guys playing around making a joke. Часто его называют вообще первой транзакцией в биткоине. На самом деле это не так. Это была история о том, как 2 парня, шутя, прикалываясь, попытались сделать транзакцию такую. Yeah. Real transactions started when they started to make a new market. Pizza was not a new market. Пицца — это не новый был рынок как бы для этой сферы. Yeah. Bitcoin only became real money when something called the Silk Road came. Биткоин стал настоящими деньгами для такого рынка, которым управлял сайт Silicon Valley. Я думаю, Silk Road, господи, Silicon Valley. Sorry. Вообще не то, да. Silk Road. Silk Road — это... Kind of the Silicon Valley, Silk Road, something. Yeah.
And the Silk Road wasn't necessarily a great website. It was a website where people buy things and sold things that maybe they shouldn't buy and sell. Silk Road был не самым лучшим, скажем так, не самым хорошим сайтом, да, он продавал те вещи, которые, наверное, не стоит продавать. Yeah. But, yes. Yeah. But the Silk Road basically allowed a new market to get created that was never allowed to be created. Because if I wanted... Okay, go ahead. Да, но он давал возможность создать новый рынок, финансовый рынок, которого раньше нельзя было его сделать. If I wanted to go to the Silk Road and use my credit card, I couldn't use my credit card on the Silk Road. Если бы я хотел воспользоваться сайтом Silk Road с помощью моей кредитной карты, я бы не совсем смог это сделать. It was a big problem. And you couldn't just mail someone a big box of cash in the mail. Плюс нельзя было отправить какому-то продавцу. Если кто не знает, Silk Road — это сайт по продаже наркотиков, американский, известный, был закрыт. Вот. И я не могу просто взять и отправить кому-то по почте там кучу денег, какому-то дилеру. But you could use Bitcoin on the Silk Road. Но можно попробовать использовать биткоин для этого. And that's when Bitcoin became money. И вот с тех пор биткоин стал деньгами. So one kind of market is a censorship-resistant market. But you know what? A lot of people talk about that, but it's not the only one. И вот здесь биткоин стает таким нецензурированным, да, рынком, незапрещенным. Вот. Но это не единственный пример его использования. There's other cases where you can use blockchain for new markets. Another example is serving the underserved. И это не единственный пример использования биткоина. Есть куча других рынков, и, скажем так, отлично использовать такие блокчейн-системы для каких-то недоисследованных, недораскрытых рынков. Например, like what? Недообслуживанных, да. Let's talk about poor people in Africa. Представим бедных людей в Африке. There's nobody in Africa that says you cannot have a bank account. Bank accounts are illegal. Bank accounts are perfectly fine in Africa. Ну, с банковскими счетами на самом деле как бы официально все хорошо, да, но what? Yeah, bank accounts are okay in Africa. Anybody can have a bank account. It's not illegal. Yeah, okay. It's not illegal. It's not illegal. Наоборот, все плохо. Банковские счета недоступны в Африке. Yeah. It's not illegal. Yeah, It's not illegal. It's not illegal. Все правильно, все Yeah, правильно. bank accounts are legal. Right? But many people don't have bank accounts because the bank is too far away. Ну, то есть проблема в том, что они легальны, но там они просто недоступны. Нету банков там в пустынях или где-то еще, даже в городах маленьких. Yeah. Or maybe somebody only has $1 and they go into a bank and say, I want to open a bank account. I have $1. Или, например, если кто-то из жителей, ну, они достаточно бедные, если у кого-то есть $1, он не может прийти и открыть счет на $1 в банке. Yeah. A bank is going to laugh at them. It's an underserved market. Банк будет с него смеяться, говорит, ну, я не буду принимать этот рынок. И поэтому этот рынок недообслужен. But if somebody in Africa wants to have a cryptocurrency wallet and they even want to have $1, 50 cents, 1 cent, they can do that. Но, имея доступ, например, к биткоину, можно открыть счет в мировом так называемом банке, да, и на 50 центов, и на 1 цент, и даже меньше. Yeah, so blockchain is really good at serving underserved markets, and it's also good at creating new markets that could have never existed. Вот. И здесь, опять же, мы доказываем то, что биткоин хорош на недообслуживанных рынках, он может их обслуживать и плюс создавать еще новые рынки. And there's a lot of great people in Ukraine and all over the world that are thinking of new ideas about how to make new businesses that never existed because they're serving new markets. Ну, это дает возможности исследовать, в том числе в нашей стране, какие-то новые, недообслуженные рынки. Yeah. Yesterday I met Skillonomy. Вчера Джефф встретился с проектом Skillonami. Yeah, and they're trying to create a new way of thinking about education. Они хотят создать новый подход к образованию. Yeah. 482, they're thinking about new ways of combining IoT and blockchain.
есть компания 482 Solutions, они хотят создать новый, ну не разработчики, они хотят создать новый подход к цепочке поставок. Yeah. He has 2 robots over there that are sending money to each other. Да, представитель там имеет 2 машины, которые... What they doing? Yeah, so today 482 did a demo where one robot came to another robot and gave money to it. В общем, там буквально там вот, да. Yeah. Буквально там в холле 2 машинки данных разработчиков обменивались, они подъехали друг к другу и обменялись, по сути, транзакциями, деньгами между собой. То есть, ну, компания использует совмещенный блокчейн с IoT, ну, с интернетом вещей. Yeah. A robot cannot have a bank account. Робот не может иметь аккаунт в банке. That's an underserved market. Это и есть, например, недообслуженный рынок. Или несуществующий, я бы сказал. But robots need to have money because they move and they do things. Но роботам в будущем пригодятся деньги, они смогут, например, что-то делать, обмениваться как-то. Yeah. So these are different things that blockchainers good at. So now let me go ahead and move forward. I want to talk about my hero, Satoshi Nakamoto. Теперь перейдем к моему герою, да, Сатоши. This guy's amazing, really amazing guy. Очень крутой парень. And we know that he created Bitcoin in 2008, 2009, maybe 2005, right? But we know that Bitcoin's been around for a long time. Он создал биткоин, ну, возможно, там в 8-м, 9-м, возможно, в 5-м году. Now, the genius of Satoshi is not what he invented what Bitcoin could do. Actually, the genius of Satoshi is what Bitcoin cannot do. Гений Сатоши был не в том, что биткоин может сделать, а то, что нельзя сделать с биткоином. Again, by 2009, the internet was big. The internet existed all over the world. В 2009-м интернет был уже большой, достаточно распространен по миру. And let's think about a digital picture in 2009. И давайте представим обычное фотоизображение в 2009 году. If I have a digital picture, I can send him a copy. I can email her a copy. I can put a copy of the picture on a USB and give it to my friend. С цифровым приложением Джефф может скинуть его мне, отправить по имейлу девушке или разместить где-нибудь на сайте. So in 2009, if you have something that is digital, you can send it as many times as you want. В общем, взяв одно изображение либо какой-то файл в 2009 году, его можно легко распространить в тысячами копий по всему миру. But Satoshi figured out a way that you can have digital information, and if you send it to somebody else, you cannot send it a second time. Но Сатоши разработал путь отправки такой цифровой сущности, да, скажем так, избегая двойной траты. This is an amazing thing because now we have digital information that when I own and I send it to somebody else, now it's theirs and only theirs. То есть теперь, например, изображение, отправляя его другому человеку, оно будет только у него, только в том одном месте, куда его отправили. And this is the revolution of the blockchain. All blockchains are built on this idea. It's fundamental. И это революционная идея блокчейна. Любой блокчейн строится на этой идее, и она фундаментальна. Okay. So Bitcoin does, when it came, it did one thing really, really, really well. And that was, that was send Bitcoin. Итак, у биткоина на самом деле была всего одна идея, это отправлять биткоин. And if you have these servers all over the world, Bitcoin existed here, 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 here. All the Bitcoin were in the servers. Итак, если происходят какие-то отправки сообщений, то все эти данные хранились во всех этих серверах, распределенных друг от друга. And anybody with a computer can see what's happening in the servers. И каждый, имея компьютер, может спокойно иметь доступ к что происходит на этих серверах. And Vitalik from Ethereum was super excited about this. And he thought, wow, if Bitcoin can send Bitcoin, what else can a decentralized blockchain network do? И Виталик Бутерин подумал, вау, какая классная идея, как я могу еще ее для себя использовать? And Vitalik thought, hey, let's not just make Bitcoin send Bitcoins, but let's make it do something even better.
Итак, да, и он задал себе вопрос, почему бы не отправлять, кроме биткоин, что-то еще? Что еще можно сделать с ним? So the first thing that the Ethereum network does is it sends Ether, and ETH is in this database, just like in Bitcoin. That's the first Первое, thing. с чего он начал делать, это отправлять эфир по этим кошелькам, опять же, по принципу биткоина. But Vitalik said, let's do something more than just send ETH. Let's make a virtual machine. И Виталий сказал, ну давайте не просто отправлять эфир, а сделаем определенную виртуальную машину. And the virtual machine is actually a world decentralized computer. И виртуальная машина — это как огромный распределенный виртуальный компьютер. This is an operating system. And this operating system exists everywhere in the world, not just on one computer, but it's a giant operating system everywhere. Это как операционная система, которая существует везде, на каждом компьютере, который поддерживает эту систему. It's actually a really cool idea. Крутая идея. And how do you power a virtual machine? How do you get this to work? You use И как заставить же эту виртуальную машину работать? you use gas. Вы используете газ. And what is gas? Well, you take ETH from the blockchain, you turn it into gas, and then you use your gas to power the virtual machine. Итак, вы берете эфир, превращаете его в газ и используете для работы виртуальной машины. Now, the good thing about this is that it's an operating system that exists all over the world. The bad thing about this is that it also breaks all over the world. Итак, несмотря на то, что это очень крутая распределенная виртуальная машина, к сожалению, она крашится время от времени. People are constant, just like any application. If you Как и make любое an приложение. application for Windows or Linux or Microsoft, when you make an application, does it work the first time? Итак, когда кто-то создает приложение какое, неважно, там, для Microsoft, для iOS, оно первый раз срабатывает. Usually it doesn't. Usually there's bugs, and the first time you make an application, it breaks. Но рано или поздно там находятся какие-то баги, они срабатывают, и оно крашится. That's like making applications in Solidity. Именно так Джефф описывает принцип создания приложений на Solidity. Usually they break. That's the sad truth. Обычно они ломаются. Это такая, как это сказать, горькая правда. So what does NEM do? How does NEM solve this problem? Well, NEM does not have a virtual machine. А что же делает NEM? У NEM нет виртуальной машины. NEM does not allow you to make your own smart contracts. NEM не дает вам возможность создавать свой собственный смарт-контракт. Because most people actually don't know how to make a smart contract. Потому что большинство людей не знает, как создавать смарт-контракты. Yeah. So what does NEM do? NEM has plugins. Итак, что делает NEM? У NEM есть плагины. Yeah, and NEM's plugins work directly into the blockchain, not into the virtual machine. Итак, плагины блокчейна NEM, они работают непосредственно в блокчейн, а не используя какую-то виртуальную машину, как в эфириуме. So we have a plugin for assets. У нас есть плагин для активов. And let me be clear, Ethereum only has one coin. That's it. У эфира есть всего лишь одна монета, это все. Ethereum's coin is ETH. Монета эфирума — это эфир. Yeah. There's no more coins. Больше нету монет. Everything else on Ethereum is a contract in the virtual machine. Все остальное в эфириуме — это просто отработка смарт-контракта в виртуальной машине. It's a program acting like a coin. Это программа, которая работает как монета. In NEM, when you make a coin, because it's a plugin, your coin exists directly in the database. В NEM, если вы создаете монету, она работает как монета непосредственно в блокчейне. Not acting like a coin in a virtual machine. Не работает как в виртуальной машине. Yeah. NEM gives you plugins for certificates. У NEM есть плагин для сертификатов, NEM gives you plugins to vote. для голосований, NEM gives you plugins for name domains. отдельный плагин для доменов. And again, this is not a application in a virtual machine pretending to be a domain name. This is a real domain name directly in the blockchain.
Это не какая-то имитация доменного имени в блокчейне, это реальное доменное имя в блокчейне. NEM gives you interactions into the IoT. NEM дает вам возможность работать с интернетом вещей. And NEM does this with APIs. И NEM работает на API. And we also give SDKs Ну, а также мы предоставляем наборы средств разработки in many different languages. для разных языков программирования. And the great thing with APIs is they either work or they don't work. И классная вещь с API, что они работают либо не работают. So let me give you an example. When I open Google Chrome and I type in www.google.com, Представьте, я захожу в Chrome в Google. when I click enter, that's an API call. Когда я нажимаю Enter, срабатывает API. Now, API. I usually either get the web page Google, it either comes back as a yes, or if there's no internet, it comes back as a no, and there's a web page that says no internet. Web page did not load. Ну, API дает запрос в интернет и загружает сайт, если интернет есть. Если нет, он загружает там, сообщение, что интернета нет. Yeah, APIs either work or they don't work. API срабатывают, либо нет. Applications and virtual machines sometimes work, sometimes don't work, sometimes have bugs. Ага, ну, смарт-контракты, они либо работают, либо не работают, либо имеют какие-то баги. Yeah. Ну, то есть работают, но выполняют что-то с багом. This is why NEM is so secure. We've never had a coin lost, not once. Что делает NEM безопасным, это мы не теряем ни одних монет. Our multi-sig contract exists before Ethereum launched. Наш контракт мультиподписи, например, да, это один из модулей NEM, он срабатывает без without. Before Ethereum started, NEM already had multi-sig. В общем, до того, как был создан эфир или разработан какой-то смарт-контракт, он уже есть в NEM, он уже работает. And the largest account, when NEM was worth a lot of money, NEM is worth a little money today, but when NEM was worth a lot of money, the largest account secured by multi-sig had $1 billion in it. Вау. Самый большой аккаунт, который был защищен на мультиподписью, на нем хранилось целый миллиард NEM. Yeah. Ethereum has multi-sig. Ethereum multi-sig came a long time after Ethereum launched. Multi-sig on Ethereum broke not once, but twice. Мультиподпись на эфириуме была не сразу, ее дорабатывали, и она сработала, скажем так, 2 раза с багами. Yeah. So NEM gives you plugins, and these plugins are like tools. It's a little bit like cooking. У NEM, опять же, возвращаюсь к теме плагинов, они напоминают ингредиенты к готовке. We give you ingredients. Just like when you're cooking, you need ingredients. When you work on NEM, you get ingredients. Еще раз, вы берете ингредиенты для того, чтобы что-то приготовить. What are the ingredients? The first one is NEM accounts. Давайте перечислим ингредиенты. Первое — это аккаунты NEM. The second ingredient that you get is name domains, namespaces. Namespaces — это пространство имен, второй ингредиент. The second ingredient is smart programmable money. We call it mosaic. Третий ингредиент — это умно программируемые деньги, называющиеся мозаики. The next ingredient is messaging. Это встроенные сообщения. We give you regular messaging, encrypted messaging, and hexadecimal messaging. Мы даем вам 3 типа сообщений. Это обычные сообщения, открытые в паблик блокчейне, это зашифрованные, которые будут известны только получателю и отправителю, и в 16-ричной форме. And we give you multi-signature contracts. И мы даем вам мультиподпись. And Catapult, which I'll talk about in just a minute, gives you even more. А в катапульте мы вам дадим еще больше. Yeah. So on regular NEM, you can do smart programmable money. And how is money smart and programmable? Итак, в обычном NEM мы даем вам умно программируемые деньги. Как они стают такими? You can make coins that are transferable. Вы можете создавать свои монеты передаваемыми. You can make coins that are only refundable.
или скажем так, финансируемые обратно. Ну, то есть монеты могут либо передаваться во всех направлениях, если они передаваемые, если они не передаваемые, они могут передаваться только от эмитента, да, к получателю и назад. Or you can make assets that are frozen and locked. Либо вы можете создавать активы, которые могут быть заморожены. You can put levies and taxes on assets and transactions. Вы можете указывать налог, налог, комиссию, комиссия на транзакции. And you can make a total supply editable or not editable. Плюс вы можете настраивать изначальный выпуск как изменяемым, либо нет, либо чтобы дополнительно выпускать монеты в дальнейшем. And this is ways for like really the first time that money has become programmed with rules into the money. Итак, вы можете получать деньги, которые программируются правилами денег. Yeah. We also do smart certificates. Также мы имеем умные сертификаты. We have certificates that can be transferable. Мы можем иметь, опять же, передаваемыми сертификатами. They could be owned by many different people, split ownership. Эти сертификаты могут быть совместной собственности. You can have third parties that certify certificates. И также могут быть принадлежать владению третьим лицам. And they can be updatable certificates. И могут быть обновляемыми, изменяемыми. Yeah. So here's an example of a certificate. Вот пример сертификата. A little girl in America made a doll about me. She saw my video on YouTube, and she made a Jeff McDonald doll. Маленькая девочка сделала из Джеффу куклу, не Вуду, а маленькую куклу Джеффа. Yeah. Orange hair. So I made a certificate for this doll. And whenever I am very old and I have my great-great-grandchild, when I give them the doll, I can also give them the certificate for the doll. Итак, Джефф сделал сертификат на эту маленькую куколку, и даже если потом Джефф захочет передать непосредственно саму куклу, например, своим каким-то правнукам, то он передаст это вместе со своими сертификатом на эту куклу. который дает право владения. It doesn't have to be dolls. It can be anything. It can be like car titles. Это может быть, например, не только кукла, а право владения car titles. It could be certificates for watches. Это может быть документы на машину, на часы и так далее. Yeah, and my company LuxTag in Malaysia is working on certificates for watches. И, собственно, Джефф занимается, его компания LuxTag, она как раз и занимается сертифицированием вот таких вот товаров. Yeah. And we're working on a lot of other things too, using the smart certificate technology of NEM. Они занимаются многими другими вещами, используя технологию сертифицирования на NEM. So you have smart money, you have smart certificates, and we have smart voting. У нас есть умные сертификаты, у нас есть умные деньги и даже умное голосование. Now we can do private voting or public voting. Мы можем выбирать публичное, либо приватное, частное голосование. We can do yes or no voting, or we can do multiple choice voting. Можно настраивать да или нет, либо какие-то множественные выборы. You can do re-voting. Можно переголосовывать. Yeah, if you want to change your vote now, because it's programmable, you can change your vote. Так как это доступно, вы можете изменять свой голос. Or you can do delegated voting, where you make a contract and you give your voting power to your friend, and then your friend votes for you. Вы можете делегировать свой голос, например, чтобы ваш друг или родственник мог за вас проголосовать. It's smart programmable voting. Это умно программируемое голосование. So Catapult. What is Catapult doing? Now that I explained blockchain and I explained some things that NEM is doing, why is Catapult so awesome? Итак, сейчас Джефф объяснит, почему катапульта такая классная, какие преимущества над NEM. Yeah. So one of the things that Catapult does is it solves this problem that no other blockchain has solved. Итак, катапульт решает такую проблему, которую еще не решал ни один из блокчейнов. And this is especially important for developers in the audience today. Это особо интересно программистам, разработчикам, которые здесь сейчас присутствуют. So we have one layer of Catapult, and it's just for transactions. Да, у нас есть 4 слоя. Первый из них это, который предназначен исключительно для транзакций. And this layer was designed just for transactions, so it's very fast and very efficient. Так как он разработан исключительно для транзакций, они движутся там с максимальной скоростью и эффективностью.
But normal blockchains at this level have a problem. And that problem is that a blockchain has all the information in a sequential order. Ну, обычно блокчейны имеют определенные проблемы. Эти проблемы связаны с порядком транзакций. Order of transaction, yeah? Yeah. Sequential order means that there's a block, another block, another block, another block. All the information is one after another. Итак, проблема в том, во-первых, что блокчейн, он работает последовательно, один блок за другим, и информация в него о транзакциях также записывается. And that's a very, very secure way to store information. Это очень безопасный путь для хранения информации. But it's terrible for developers. Но он ужасен для разработчиков. Because normally, if a developer on a normal blockchain, they want to look at information, they have to use a transaction hash. Но для разработчиков это большая головная боль, потому что, чтобы отследить какую-то транзакцию, нужен ее хэш, прослеживать все хэши этих транзакций. And it's one hash at a time. One transaction at a time. Это для одной транзакции. But what we've done at NEM is we've taken all this data here and we put it in a MongoDB. И что мы сделали в NEM? Мы взяли все эти транзакции и разместили их в слой номер 2. Это похоже, ничего не похоже, это Mongo database, для разработчиков. This is a different kind of database that developers all over the world use and love. Эта база данных построена по другому принципу, она известна всем разработчикам по всему миру. And you can do really cool things with this database. Like instead of just asking one information about one transaction with one transaction hash, you can ask this kind of database very complicated questions. Итак, вместо того, чтобы искать хэш каждой транзакции, в MongoDB разработчики могут задавать множество более сложных вопросов, касающихся, например, множества транзакций или каких-то тоже комбинаций. Like you can ask it, how often did Jeff send transactions to Eugene? Например, можно спросить, как часто Джефф отсылает транзакции Юджину. Yeah, or how many transactions did Jeff send over $500? Или либо сколько транзакций Джефф отправляет свыше $5000. Yeah, or show me only the transactions that Jeff made with robots, not with people. Либо Джефф делает транзакции с роботами, а не с людьми. It's a great way to store complex information and show relationships. Это отличный путь отыскивать информацию и взаимосвязи в транзакциях. And then we give developers a great API server to work with this database. Также мы предоставляем разработчикам отличные API для взаимодействия с этой базой данных. And then we give developers SDKs that connect here. На следующем слое у нас набор средств разработки. And that makes it super easy to develop on NEM, easier than any other blockchain. И они позволяют взаимодействовать, точнее, разрабатывать на NEM наиболее удобным способом на любых языках программирования. And finally, you have the regular people here. И обычные пользователи у нас касаются самого верхнего слоя. Yeah, and this is where people have their computers at home or their cell phones. Здесь они используют свои компьютеры, клиенты на своих компьютерах, либо мобильных телефонах. To give you an idea, Bitcoin did not have this, and this were the same thing. Представьте, что у биткоина нету ни третьего, ни второго слоя, а один слой, который объединяет первый и четвертый. It's really blockchain 1.0 to blockchain 2.0. I know people say that 1.0 to 2.0, but it really is, and this is why. Мы точно уверены, что это блокчейн 2.0. Yeah. Okay. So what do we do in Catapult that no other blockchain can do? First of all, Итак, что мы делаем, что у нас нового на катапульте? let me say that the NEM developers are awesome, and I really mean that they're awesome. Разработчики на NEM самые крутые. NEM version 1 is the first blockchain that did a new kind of spam protection. Версия NEM 1.0 была уже отлично справляется, защищена от спама. The first with name domains. Первое — это пространство имен. The first with node reputation on the network. Второе — это репутация нод в сети. The first with programmable assets, mosaics. Впервые мы создали программируемые активы, которые называются мозаики. The first with multisig that was plugged in. Первые, кто встроили мультиподпись уже внутрь нашей платформы. And a lot of other firsts. The NEM developers are awesome.
А также много вещей, других крутых вещей. And now- Разработчики очень классные. And now they're doing a whole bunch more first that nobody has ever done. А сейчас мы делаем еще больше того, что ничего не было сделано до этого. This is aggregated transactions, Это агрегированные транзакции, multi-level multi-sig, мультиуровневые мультиподписи and cross-chain и transactions. кросс-чейн транзакции. So let's talk about these. Давайте поговорим об этом. Aggregated transaction. What is an aggregated transaction? Let's think of a very, very complicated transaction. Let's say Alice wants to buy a house from Bob. Представим, что такое агрегированная транзакция. Это достаточно сложные транзакции. Представим, что Алиса покупает у Боба что-то. Now, normally, if you want to do this transaction on Bitcoin or Ethereum or another blockchain, this is how it would work. Alice would send Bob money. Кстати, Алиса покупает у Боба дом, и в первую очередь, что она делает? Она пересылает ему деньги. Bob waits for a block, 2 blocks, 3 blocks, because remember the ant, you have to wait a while. Итак, в первую очередь, что нужно? Нужно подождать, да, пока эта транзакция запишется в блок. And then he's like, okay, and he tries to send Alice the title. Дальше Боб должен отправить, собственно, документ на этот дом. But really, buying a house and selling a house is more complicated than this. На самом деле, покупка дома еще намного сложнее, чем это, то, что на схеме сейчас изображено. Because there's a real estate agent, a realtor. Потому что есть еще риэлтор. This is the person in between Alice and Bob, and they want money for helping Alice buy the house. Это посредник, который тоже хочет денег. And then, of course, there's the government. И, конечно же, есть наше правительство. And the government, every time a house is bought and sold, they want taxes. И они тоже хотят денег в виде налогов. And they want to approve that the house was really sold. Плюс они присылают свое удостоверение, подтверждение того, что этот дом продан. So trying to do something like this on the blockchain is actually very complicated. И представьте, все это, этот набор транзакций в блокчейне, это уже достаточно сложно. And let's think about blockchains like Ethereum, right? Where you make a giant smart contract in a virtual machine. Представьте все это на эфириуме, где в виртуальной машине происходит множество транзакций. In theory, it's possible to make that smart contract. Эфириум может произвести этот смарт-контракт. But you have 1, 2, 3, 4, 5 different ways that that contract can break. Но у вас есть целых 5 путей, чтобы этот контракт мог быть как-то поломан. But in NEM, this is not 5 transactions. Но в NEM, in the catapult, right? В катапульте это уже не 5 целых транзакций, не целых 5 транзакций. In NEM, this whole contract is only one transaction. В NEM этот контракт является и одной же транзакцией. Aggregated transactions are basically one-time use smart contracts. Итак, в NEM эта транзакция является одним одновременно выполняемым с несколькими функциями одним контрактом. Одноразово. Yeah, it's a one-time use smart contract. The contract is created on someone's phone or someone's computer very, very, very easily because we use APIs. Еще раз, все эти транзакции объединяются в один одноразово выполняемый смарт-контракт, который выполняется через API. And then Alice approves the contract, the government approves the contract, Bob approves the contract. Просто данный контракт подтверждают разные аккаунты. Это Алиса, Боб, правительство, риэлтор. And it's done. И тогда он стает выполненным. Super easy, super safe. Просто легко и просто безопасно. And it means that the risk for any smart contract is only one transaction at a time. Итак, мы здесь имеем дело с рисками только с одной транзакцией, выполняемой одновременно с этими подтранзакциями. In other platforms, when you make a smart contract, that contract lasts forever. And the first person, maybe they use that contract, it's fine. The second person, they use that contract, it's fine. The 1,000th person, they use that contract, it's fine. But the 1,000,000th person, they find a bug, and they break the contract, and they take all the money. Я возвращаюсь к смарт-контракту. Смарт-контракт, он живет всю вечность в блокчейне. И если первый раз все работает отлично, второй раз все работает отлично, но представьте, если миллионы раз он будет работать, рано или поздно там найдут какую-то ошибку, которая может его как-то поломать, обойти и так далее. On NEM, it's one contract, finished.
На NEM единоразовый контракт завершен уже. You want to make another contract? You want to do another transaction? It's another contract. Very easy. Click, 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 done. Ну, собственно, все очень просто. Один NEM, одна транзакция, она единоразовая, все выполняется и завершается в секунды. So that's aggregate transaction. Here's another example. What about fee? It takes one time in that contract. I mean, aggregated transaction. Yeah. 0.05% for each transaction. Yes. Aggregated, it will be 5 fees or 1. So if It depends. Can you run lottery or casino on your system? So let me answer his question. Yes, it depends. Question is, you say like one contract, one payment and finish. And if you want to run something more long play, for example, casino, lottery, anything like this. Let me answer his question first. Transaction fees on a private network, it depends, because on a private network you could have no transaction fees. On a public network, yes. Each one of those transactions in the 5 transactions has to have a small transaction fee. So it would be 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, something like that. То есть варьированной транзакции нужно оплатить комиссию, естественно, за каждую ее составляющую, да, как, ну, за каждую отправку там монет или сертификата или еще чего-то. For a lottery system, on any blockchain, the really, really hard part is the random number generator. Figuring out a way to make it truly random so that the randomness of something makes the payout for the next thing. Yeah. Means that you have random. Yes. Can you rerun this contract, for example, 1 million times for casino or lottery? Sure, you just do it. It's super easy. Yeah, every time it would be prepared and then executed. Prepared. Every block you would make a new contract, and then every block it would be executed. If you get over the random number generator problem, it's super easy. It means that I have created a new contract for new person. For example, I have 100 players online. Yes. It means that I have created every minute one contract for every person. Yes. Yes, you would do that. So, look, some smart contracts on Ethereum are better than NEM. So let's say, for instance, you want to pay your monthly rent. Okay, so every month on the first of the month, you pay $100 to the bank. It's the same amount to the same person, to the same place for a certain amount of time. Actually, an Ethereum contract is very good for that because it exists over a long period of time. But if you think about other transactions, like let's say I go to eat dinner and I buy my friend's dinner, or you go to the store and you buy gasoline, or you buy a present for your wife, those are actually different transactions with different people at different times for different amounts. If it's a different transaction with different people at different times, then NEM is probably better. If you want to do a regular transaction where it's standard and you have the standard players and the standard things, then maybe an Ethereum contract is better. For the gambling. Yeah, Because for the gambling. randomness is обеспечен. So Короче, можно я скажу? Рандом, короче, обеспечивающий на блокчейне можно сделать только на эфире, потому что на эфире выносится код сам, да, в блокчейн. Вот. Но сами записи все в NEM можно производить, все транзакции тоже. It depends on what kind of gambling you're doing too, right? So a lottery where everybody pays exactly $1 and then a random number generator is completed, then maybe Ethereum contract would be better. But if you want to talk about like horse racing, for instance, where everybody can bet a different amount and you do different kinds of bets, and then you don't know which kind of horse is going to win. And the odds are constantly changing. Because if I bet at 2 o'clock on a horse, maybe the odds are different than what they are at 3 o'clock. That kind of contract on NEM would be way better for a gambling contract on NEM because you can constantly adjust the odds every second by second. Yeah. I think he understands, yeah. Ну, интересно, да. Все зависит от типа тех же азартных игр, да, от условий. Yeah, so continue. So it depends on the kind of gambling. And that's another thing, that NEM is not always the best blockchain for every example. It's just usually the best blockchain. Usually. В общем, NEM не самый лучший блокчейн там во всех сферах, но обычно самый лучший. Yeah. Sometimes Ethereum is better. Sometimes maybe EOS is better.
Иногда эфир лучше, иногда даже Sometimes. EOS лучше. Let's talk about an example of an event. Actually, I'm going to fast forward to this because we answered some questions. So, Мы пропустим несколько слайдов из-за вопросов. Давайте тогда try их все в to конце stay оставим. on time a little bit, yeah. Multi-level multisig. This is Следующая фича этого катапульта — это мультиуровневые мультиподписи. This is the first time in blockchain where you get such a wonderful logic for and or contracts. Итак, впервые в новом блокчейне NEM мы используем новую логику и или. Usually, blockchain is very black and white. This or that. Обычно блокчейн — это очень простая логика в блокчейне. Либо черная, либо белая. Yes or no. Да или нет. But NEM, we can give you A or B or C or D. Но в NEM можем задавать множество условий. А или Б, и С, или Д, и так далее. Yeah. So let's talk about this kind of contract. I'm going to give an example of one of my favorite use cases. One of the biggest problems in blockchain is private key security. Для примера мы возьмем одно мое самое любимое. Это самая большая проблема безопасности. While the blockchain is the most secure database, Почему блокчейн, собственно, является самой защищенной базой данных? Потому что у вас есть ключ. people controlling their private keys has proven to be a very big problem. Люди, контролирующие приватные ключи, они знают, что это вообще большая проблема. So people either get hacked or they lose their private key. Они могут либо потерять приватный ключ, либо быть взломанными, да, этот ключ кто-то украдет. So let's talk about a cool way that NEM can solve this problem. Теперь рассмотрим, как нам может решить эту проблему. So normally what we could say is Bob has some money and he has a phone. And this phone controls this account. Представим, что у Боба есть деньги, и деньги контролируются на одном аккаунте. But maybe we're thinking, you know what? Bob is really afraid. What if he loses his phone? Does he lose his money? Итак, Боб, естественно, переживает, что если у него деньги на его аккаунте, на мобильном телефоне, например, если он потеряет телефон, то что случится с его деньгами? So he wants to make it actually two accounts control this account. Итак, он делает два аккаунта, которые контролируют этот первый аккаунт. So if he loses his phone, he can get the money from here. Если он теряет свой мобильный телефон, он может возобновить свой аккаунт с другого. But the problem is now he has not just one way to get hacked. Now he has two ways to get hacked. Но теперь проблема удваивается в том, что вот теперь могут не одним способом взломать, а двумя. Hackers can steal his money here, or hackers can steal his money here. То есть они могут либо добраться до непосредственно вот этого первого аккаунта, либо второго, который восстанавливает So how первый. do we make this more secure? Well, we divide this up. И поэтому мы расширяем второй аккаунт. So Bob can spend money anytime he wants by himself because it's one of two. He can spend money anytime he wants. Он может использовать вот этот первый подаккаунт для траты своих денег в любой момент. Or if he loses his phone, then his mom and his brother can spend his money. А если ему нужно восстановить аккаунт, то он может разбить этот аккаунт на вот эти два. Аккаунт своей мамы и аккаунт своего брата. И, используя их, восстановить первый. But maybe he thinks, that's not still so secure. Ну, и можно сказать, особо люди, повернутые на этой теме, могут сказать, что это недостаточно защищено. Because his mom doesn't really know crypto. Потому что, например, мама не совсем разбирается в криптовалютах, And his brother always loses his phone. а брат постоянно теряет телефоны. Right? So, what is he going to do? Well, Что же он сделает? he can add his friend. He can make it so that his best friend and his brother, or his best friend and his mom, or his mom and his brother can spend money. И теперь он может использовать два из трех этих аккаунтов, да, например, он может использовать, добавить третий аккаунт своего друга или подруги и, например, восстановить свой аккаунт одновременно с этим другом и братом, либо одновременно с мамой и братом, либо с мамой и другом. But maybe he's worried. His friend is a Russian gangster. Но он может волноваться, что его друг это какой-то хулиган. What if his friend steals his brother's phone? yeah. Russian gangster. Yeah. What if his Russian gangster friend steals his brother's phone? И что, если этот хулиган доберется до брата Big и problem. украдет его телефон? So what does he do? He can divide it. So
his girlfriend and his best friend and his mom can send money. И теперь он может разделить даже вот этот аккаунт своего лучшего друга хулигана на два аккаунта его девушки Алисы и его тезки Боба. And this can go on and on and on and on. И так все зависит от меры вашей замороченности. We can make another branch, hardware wallet here. You know, it's very, very complicated. It's an amazing way of doing contracts. Вы можете добавлять какие-то аппаратные кошельки и так далее, использовать кучу средств защиты для вашего аккаунта. And this is only on Catapult. И это все работает только на катапульте. We can use this for making decentralized exchanges. Мы можем использовать это для децентрализованных бирж, We can use this for robots and IoT. для робота интернета вещей. We can use this for our own wallets on our phones. Можем использовать для личной безопасности наших кошельков. We can use this to make constitutions for governments. Можем даже использовать для конституции правительств. It's an amazing contract. Это очень классный контракт. Для построения... creating... decentralized government, yeah. Yeah, decentralized government. Yeah. Да. Yeah. We do cross-chain transactions on NEM. И третье свойство — это кросс-чейн транзакции. Now, this is really complicated, so I'm not going to explain it. Это очень сложно, я не буду это объяснять. But what I'm going to say, again, is that the NEM developers are awesome. Главное, что разработчики NEM самые лучшие. Yeah. And yeah, it's very interesting. So actually, this is not a new idea. Эта идея вообще не нова, она очень крутая. This idea has been around in blockchain for a long time. Она решается уже разработчиками долгое время. In fact, there was a really famous Bitcoin guy in 2013, 5 years ago, in 2013, he wrote this concept on a website called Bitcoin Talk. В 2013 году один парень, который очень сильно увлекался блокчейном биткоина, он создал целую тему на сайте Bitcoin Talk, And the idea was to make Bitcoin to Litecoin transactions. на котором он описал идею обмена биткоина на лайткоин. То есть это разные блокчейны. And in theory, his theory was perfect, and in theory, it could work. И в теории на бумаге все было классно, и оно могло бы работать. But in 2014, where's the decentralized exchange? Но в 2014 появилась децентрализованная биржа. 2015, 2016, 2017, 2018, where's my decentralized exchange? Но на самом деле прошли годы, и до сих пор ни одной из них не существует. Everybody talks about this, but it turns out it's incredibly difficult to do on other blockchains. И на самом деле это очень сложно, потому что это нужно делать с разными блокчейнами. And the NEM developers made it so easy that it works with an API call. Но разработчики NEM, они сделали это очень легко, благодаря, работающие причем на API. And it's already added into the Catapult SDK. И добавили это в набор средств разработки NEM. Today, any Catapult chain to any other Catapult chain supports cross-chain transactions just like any other transaction. И поэтому разные блокчейны, да, которые построены на катапульте, они могут спокойно, их можно спокойно использовать для обмена различными транзакциями, ценностями и так далее. Let me be very clear. This is not NEM to Ethereum, not NEM to Bitcoin. Да, это не происходит между разными вообще блокчейнами, в которых разных архитектура, там NEM и эфир, NEM и биткоин и так далее. Because that's actually really hard to do. Это на самом деле довольно сложно сделать. Because Bitcoin and Ethereum are not as good as NEM. Что биткоин и эфир не так круты, как NEM. But the NEM developers made a special plugin that does this really easy. При этом разработчики NEM сделали специальный плагин, который уже легко позволяет внедрять. So if you don't believe me, please go to github.com, NEMTech. We have Catapult there. You can fork it. You can build your own chain. You can use the SDK. And literally tomorrow, you can be doing all this great stuff that I've talked about today. Если вы не верите, вы можете зайти на наш GitHub и там во всем убедиться. Вы можете просто взять и создать свой катапульт-based, построенный на катапульте блокчейн и работать с ним. Now, all my friends say, Jeff, when Catapult? Все мои друзья спрашивают: Джефф, когда катапульт? When is Catapult going to be on the mainnet?
И когда же катапульта будет на майнете? The answer is when it's ready. Ответ будет, когда будет готов. Риторический ответ. Because everything that I mentioned today is done. It's finished. It's ready. Потому что уже на самом деле все сделано, все работает, и к этому есть доступ. But the NEM developers are putting in even more awesome things that nobody has ever done before. И разработчики сделали очень много крутых вещей, которые до них еще никто не сделал. And these new things that they're doing are awesome, and it is going to be worth the wait. И, собственно, эти вещи будут крутыми, и они стоят того, что они сделали. Okay. Here's an example of our ecosystem. NEM has been really powerful at doing so many different things. Steven can talk about some of these things in a little bit. Вот наша экосистема, в которой есть куча продуктов, проектов, о которых более подробно расскажет Стивен. But the point is that blockchain is not about money. It's not about sending bitcoins for pizza. Now blockchain is about all this. Блокчейн, важно понимать, что блокчейн это не просто о биткоине, о пицце, это что-то более широкое понятие. Да. Just like a long time ago, Bitcoin changed the way we think about money with a website called Silk Road. NEM is changing the way that we think about all of these areas of life. Если биткоин ограничивался сайтом Silk Road, то NEM есть все эти проекты, которые касаются многих разных сфер наших жизней. And I'm going to give you a couple examples really quickly of the level up Catapult is. Можно вам пару примеров наведу все-таки, что такое катапульт. So this is NEM version 1. This is an open source app. You can do this. You can download it and test it. This guy built an MP3 store on NEM. Это решение MP3 магазина, который продает MP3 музыку, построено уже на блокчейне NEM 1.0. This is NEM version 1, the NEM we have today. This guy connected NEM to the IoT. Так же самое, на первом NEM существующем построено решение, которое работает с интернетом вещей. Again, it's open source. Оно полностью открыто, вы можете его использовать. This is another open source application built on NEM version 1, and this guy made an inventory app, like a supply chain app on the NEM blockchain. Вот, а этот сайт тоже сделал один человек, который позволяет использовать в цепочке поставок, токенизировать какое-то имущество и передавать его. Again, it's open source. Это оно полностью открыто. This guy made a DNS service. This is in the Nano wallet. Это встроенная в NEM новая функция, называется NEM DNS. And you don't just have to use NEM DNS server for websites. You could use it for any kind of service. Вы можете использовать не только для определенного веб-сайта, а для не DNS, доменное имя, да, а для любого сервиса. And those are all, like I said, the current version of NEM. But what about Catapult? Ну что же катапульта? I already saw one of the first great apps launched on Catapult on a private chain 2 or 3 weeks ago. Я недавно познакомился несколько недель назад с приложением, которое уже работает на катапульт. About 2 weeks ago, I went to Montana, and there's an Indian tribe in America called the Crow Nation. Итак, 2 недели назад я познакомился с одним индейским племенем, которое находится в штате в Монтане. And a company called HE3 Labs, in partnership with the Universal Tribe Partners, has made this app for the Crow Nation. Итак, компания HE3 Labs в сотрудничестве с объединением этих всех племен создали приложение. And I had the honor of watching them demo this to the Crow people. И мне пришла честь увидеть работу этого приложения. And so this is what the app looks like. It has identification, everybody's ID card. Собственно, это приложение, как вы видите, имеет раздел идентификации, то есть каждый житель может себя идентифицировать. Everybody who has an ID card is allowed to vote, and so it does elections. И тот, кто имеет ID-карту, размещенную в этом приложении, может голосовать. And then it connects property titles of the land people own to their ID. Также они могут размещать свое право собственности на жилье и передавать его. And even gives them money to spend. Ну и плюс тратить деньги. Now, to be clear, this is not something that they're using right now. This is just an early prototype POC. На данный момент это, конечно же, прототип. Это не то, что уже вовсю работает. It's not an official app.
Это еще не официальное приложение, but everything in here works, and I saw it with my own eyes. но все работает, я видел все на собственные глаза. And I hope that someday that the Crow people will decide to use this app. И я думаю, что люди смогут использовать это приложение и сайт. Yeah. So that's Catapult. It's a big step up. Here's some companies that are already using Catapult. Comsaw is using it. Proxima X is using it. Cash is using it. And then there's other companies. HE3 Labs, who just made that demo that I showed you a moment ago for the Crow Nation, is using it. And then my company, of course, LuxTag, is using it too for different advanced applications. Да, здесь он перечислил компании, которые используют уже во все эти преимущества катапульт, в том числе там Proxima X, Comsa и так далее. So, like normal, I think I probably talk too much. That's okay. 482 is, I'm going to add them. Yeah. 482, have a great demo. If you haven't seen it, check it out. And it's not just 482. There's literally companies all over the world. Like, I have to say, I didn't learn about 482 until yesterday. Every single day I learn, and I really mean this, every single day I learn about a new company, a new project building on NEM. Джефф вчера познакомился с компанией 482 Solutions, которая показала ему очень классный проект на блокчейне, если кто-то был, с паровозом там по цепочке поставок на блокчейне. Вот. Джефф только вчера не узнал и уже хочет добавить ее в следующую презентацию. NEM is not just something happening in Japan or Malaysia. Нам это не то, что используется в одной какой-то стране, Японии или Малайзии. The NEM Foundation has spread out to over 20 countries so far. NEM распространяется уже как минимум в 20 странах. And if you guys don't know Anton, Anton is the man who introduced me today. He's doing a wonderful job in Ukraine. Please come talk to Anton. He's a great representative, and he's going to continue to grow NEM in Ukraine to make us just as big here as we are in other countries. Парня, который представил Джеффа, зовут Антон. Если что, в любых моментах обращайтесь к нему. Он представляет NEM в Украине здесь, так что подходите, общайтесь. Он поможет развивать наш блокчейн здесь, в Украине. Yeah. And we'll have a lot more companies coming. Yes. И мы в итоге будем получать много новых компаний, начиная с Украины. Okay, I'm done. Thank you. Спасибо большое. Yeah.